مساء الخير شباب وصبايا. حتكون هيدي اللكتشر الأخيرة من شابتر 1. حنحل فيها قد ما بنقدر من الاكسرسايزز اللي بالشيت واللي بيبقى المفروض انتم تحاولوا فيه أكيد بعد ما تدرسوا الكورس. كنت بآخر لكتشر تركت لكم part 3 from exercise 2. كنا مبرهنين بpart 2 if n is odd then n square is congruent to 1 modulo 8. بpart 3 عم بيقول لي show that n square is congruent to 1 mod 24 if n is odd and not divisible by 3. يعني n is not a multiple of 3. كيف بدي أفكر بهيدا الإكسرسايز؟ في إني نروح أجيب الفاليوز between 0 و 23 اللي بتكون congruent عليهم ل 24 الإكس مود سوري الN مود 24. ارجع ارفعهم سكوير وشوف إنه كل هودي الفاليوز بيطلعوا 1. وفي إنه فكر شوي يعني ابعد عن الجدول ولاقي طريقة أسهل وأسلس. فإذا هو عم بيقول لي 3 doesn't divide n. وبالبارت اللي قبلها طلب مني برهن إنه ال n square is congruent to 1 modulo 8. لازم بلش أربط الأمور. ال 24 is equal to 3 times 8. So لحتى أروح برهن إنه ال 24 divides n square minus 1. شو بكفي روح برهن؟ فكروا شوي وقفوا الفيديو. شو بكفي روح برهن؟ بكفي روح برهن إنه ال 3 divides n square minus 1 وال 8 divides n square minus 1. إذا برهنت هول two results وأنا عندي إنه ال 3 وال 8 co-prime, then we get that 24 divides n square minus 1. فإذا بدل ما أشتغل على الجدول وحط أكثر من value في هيدي الطريقة، بالأخص إذا كان قايل لي deduce، إذا قايل لي deduce يعني بدي أستخدم n square congruent to 1 modulo 8. So خلينا نشوف نقدر نبرهن ال 3 divides n square minus 1 وال 8 divides n square minus 1. already بما إنه بجي بقول له by 2 بما إنه n odd then since n is odd okay n is odd then 8 divides n square minus 1. required to prove 3 divides n square minus 1. بس شو عطينا؟ 3 doesn't divide n. okay بما انه ال 3 doesn't divide n هيدي شو بتخليني استنتج انه ال n هي congruent يا 1 يا 2. نحن بنعرف مود 3 ال n بتكون congruent ل 0 او ل 1 or 2 mod 3. okay so بما انه 3 doesn't divide n يعني عندي two cases n congruent to 1 mod 3 or n is congruent to 2 mod 3. فإذا شو بستنتج؟ أنا ما بدل n، أنا بدل n square. So n square is congruent to 1 mod 3 or n square is congruent to 4. 4 بدي انزلها بين 0 و 2 هي congruent على شو؟ على 1. اوكي دغري هيدي صار لازم دغري نعرفها لانه ال 4 minus 1 is multiple of 3 او على اليوتيوب نجم. بس وصلت للبديهية 3 divides n square minus 1 in both cases. اوكي 3 divides n square minus 1. هلا في عندي مشكلة بالضوء ما رح اكتب على هيدا الجزء لأنه عم بلمع. رح كفي هون. بيجي بقول له but ال 3 وال 8 are coprime then 24 divides n square minus 1. يعني انتوا عرفتوا لوين وصلنا؟ انه الآن شو ما كانت تكون
كبيرة صغيرة ما بعرف شو. إذا كانت odd do not divisible by 3 أنا بعرف إنه n square minus 1 is multiple of 24. أوكي؟ فإذا هيدا كان exercise 2. بنروح هلا على exercise 3. exercise 3 عم بيقول لي هون في mistake. اوكي؟ في mistake بالاكسرسايز رح يوقع له. فإذا بإكسرسايز 3 عم بيقول لي وين الشيت؟ سوري بعتذر. فإذا إكسرسايز 3 ما بعرف وين ضاعت. اوكي كمشيها. أنا عملنا صورة حتى بقضيها. exercise 3 عم بيقول لي verify that minus 2 power 3. فإذا في mistake بدنا نبرهن ب part 1 minus 2 power 3 is congruent to 2 mod 10. فإذا عم نشتغل mod 10. هيدا الاكسرسايز الهدف منه نعرف اليونت ديجيت لأني نمبر without computing it. أكيد بس أقول without computing it يعني قصدي عن هيك أرقام 5 6 6 7 8 باور 722. فرضاً إذا بدي أحسب هيدا الكالكوليتر ما حتحسب لي، بس أنا بعرف شو اليونت ديجيت لهيدا النمبر. ومن هالإكسرسايز اللي بفكر شوي بيقدر يعرف التنس ديجيت اتسترا. اوكي فإذا حأعرف شو ما كان الرقم المعين اليونتس ديجيت of this number بدون ما طلع. اوكي قصدي الأرقام اللي هي مكتوبة in the form x power some y. اوكي some integer y. So required to prove minus 2 power 3 is congruent to 2 mod 10 minus 3 square is congruent to minus 1 mod 10 minus 2 power 9 is congruent. فإذا انتبهوا في mistake بالشيت congruent to 8 mod 10 and minus 3 power 31 is congruent to 3 mod 10. Okay? So, required to prove these congruence. ولا أسهل من هيك سؤال. بدي برهم minus 2 cube is congruent to 2. كيف؟ minus 2 power 3 is equal minus 8. minus 8 هي congruent to what mod 10? It is congruent to 2. آخر مرة بقولها ليش؟ لأنه minus 8 minus 2 is a multiple of 10. أوكي؟ or في يقول minus 8 هي 1 minus 1 times 10 plus 2 على Euclidean division. أوكي؟ so it is congruent to 2 mod 10. minus 3 square اللي هي 9 plus 1 is a multiple of 10 congruent to minus 1 mod 10 minus 2 power 9. في روح أحسب minus 2 power 9 شو بتساوي، بس معي أنا minus 2 power 3 is congruent to 2. بستخدم هيدا الريزلت. Okay? So minus 2 power 9 is equal to minus 2 power 3 كلها power 3 يعني congruent to 2 power 3 mod 10 اللي هي congruent to 8 mod 10 وبوقف. ليش؟ لأنه حصرتها بين الزيرو والناين إلا إذا كان طالب رقم غير الإيت. أوكي؟
minus 3 power 31 again مش رح روح احسب هيدا الرقم شو بيساوي، رح استفيد انه minus 3 square is congruent to minus 1. اوكي minus 3 square minus 3 power 31 هي minus 3. لا استخدم exponent 2 بقول هي 30 plus 1 mod او بدون mod لانه بعدني عم بحط equal. اوكي بس حط الcongruence بحط mod 10 اللي هي minus 3 square power 15 into minus 3 اللي هي congruent to minus 3 square is congruent to minus 1. Okay, minus 1 power 15 it is minus 1 minus 3 mod 10 so it is congruent to 3 mod 10. ببارت 2 شو عم بيقلنا؟ ببارت 2 عم بيقلي conclude the units digit of the number 3548 power 9. Then part 2 compute the unit digit of 3548 mod 9 times 2537 power 31. في كتار بيفكروا انه يلا بروح بحسبها على الكالكوليتر هيدا الرقم وبطلع اليونت ديجيت. شوفوا اذا بتعطيكم هي الكالكوليتر. طيب كيف بدي احله؟ عم بيقول لي هو conclude يعني بدي استخدم البارت اللي قبله. طيب شو خص الموديلو 10 باليونت ديجيت؟ نحن بنعرف او إذا بدكم لاحظوا معي مثلاً 523 هي congruent لشو mod 10؟ congruent ل 3 لأنه بس أطرح منها 3 بتصير multiple of 10. 1777 congruent لشو mod 10؟ congruent to 7 لأنه بس أطرح 7 بصير multiple of 10. أوكي؟ فإذا بكل بساطة any integer is congruent to its unit digit modulo 10. Okay, it is congruent to its unit digit modulo 10. فإذا بس يقول لي find the unit digit لهيك رقم أكيد ما بده إياني أحسبه. بده كأنه عم يسألني شوف لي هالرقم هو congruent to what modulo 10. أوكي بس جاوب على هالسؤال كون طلعت اليونت digit. فإذا خلونا نشوف هو congruent لشو mod 10. أكيد لا أعرف الجواب بدي أشوف 3548 هو congruent to what mod 10 ارجع ارفع باور اعتمادا على property أخذناها إذا A congruent to B mod n يعني A power K is congruent to B power K for any positive integer K mod n. نفس الشيء هون بدي أشوف 2537 congruent to what mod 10 وبعدين ارفع باور 31. فإذا 3548 كنا نعرف هي congruent to 8 mod 10 to its unit digit. So 3548 power 9 is congruent to 8 power 9. Okay? mod 10. فلما عم بيقول لي conclude يعني أكيد بدي استخدم شيء من فوق. اوكي لسهل على حالي في هون انسى السؤال طريقه السؤال وروح احسب ال8 باور 9 وبعرف شو بس لا ال8 يا جماعه هي congruent to what model كانت it is congruent to -2 لانه 8 minus 2 is a multiple of 10 mod 10 -2 power 9 is congruent to 8 mod 10. اوكي is congruent to 8 mod 10. حكفي هلا هون نجيب 2537 is congruent to 7 mod 10. Okay, is congruent to 7 mod 10. أنا بيهمني power 31 يعني بدي أرفع 7 power 31 بس قبل ال 7
is congruent to minus 3 mod 10. Okay. يعني 37 power 31 is congruent to minus 3 power 31 mod 10 اللي هي congruent على ال 3 mod 10. رح سمي هالرقم، رح سميه N das، بجي بقول له هلا das N is congruent to what modulo 10? It's congruent to this number, this integer times this integer. هيدا طلع معي congruent to 8 والتاني طلع معي congruent to 3 mod 10 implies that n is congruent to 24 mod 10 يعني congruent to 4 mod 10. Okay? It is congruent to 4 mod 10. هلا بدي اروح على exercise. بدي ادخل هذا exercise. Yes. exercise 4. بس قبل كتير حلو نركز على يعني شفتوا الكونجروانس قديش عم بتفيدنا؟ انه انا رقم معي الان مش قادرة اعرفه شو هو، بس اكيد بنقدر نعرف اذا عملنا الكالكوليشن بس بشكل سريع بده وقت لطلعه. فاذا بس قدرت اعرف congruent to what modulo 10 يعني قدرت اعرف its unit digit. اوكي هلا بدي اروح على exercise 4. عم بيقول لي find the remainder of the division of the following integers 10 100 1000. اوكي So exercise 3. Find the remainder of the division of 10 cube and 10 square by 7. بس يقول لي find the remainder of the division كأنه شو عم بيقول لك find 10 is congruent to what mod 7. نفس الشيء للبقية. فإذا بيجي بقول له 10 is congruent to 3 mod 7. 10 square في روح اقسمها بس 10 square هي congruent دغري مش بروح اقسمها وبرجع على 7 وهيك بكون ما كتير عم بستخدم او ما كتير فهمان شو يعني الكونجرونس. بما انه طلع 10 congruent to 3 دغري 10 square is congruent to 3 square اللي هي 9 mod 7 وال 9 is congruent to 2 mod 7. اوكي ل 10 cube 10 cube is congruent to 3 cube mod 7 وال 3 cube is congruent to 6 اوكي mod 7. هلا بدنا نروح على part اللي بعدها. عم بيقول لي conclude the remainder of the division of 1234 يعني 1234 by 7. conclude. So نحن متفقين بدي اشوف هو congruent to what mod 7. فيي روح اقسمها واكيد بكون طلعت الريميندر هيك بس جوابي بيكون غلط لانه عم بيقول لي conclude يعني استخدم البارت اللي قبله. طيب انا كيف بدي استخدم البارت؟ انا مطلعه ال 10 هي congruent to what mod 7 10 سكوير 10 كيوب. وقفوا الفيديو وفكروا شوي كيف بدي استخدم بارت 1 لحل بارت 2. بتقولوا لي انه 1 2 3 4 هي 1 times 10 كيوب plus 2 times 10 square plus 3 times 10
plus 1 plus 4. كنا متفقين على هيدا الحكي. يعني 1 2 3 4 is congruent to what mod 7. مطرح ال 10 كيوب بحط 6 plus 2 10 square بحط 2 plus 3 times 3 plus 4 mod 7. Okay, which is congruent to 6 plus 4 10 plus 9 19 23 يعني congruent to 2 mod 7. Okay, so this number is congruent to 2 mod 7. أسهل ما أروح أعمل division. Okay, بروح هلا على part 3. شو عم بيقلنا بالبارت 3؟ verify that 2 cube is congruent to 1 mod 7. في أسهل من هيك. 2 cube is equal to 8 is congruent to 1 mod 7. Okay? And find the remainder of the division of 1 2 3 4 power 4 3 2 1 mod 7. 1 2 3 4 power 4 3 2 1 بدي اقسمها على 7 وطلع remainder يعني بدي اشوف هي congruent to what موديلو 7. بتقولوا لي دغري من البارت اللي قبلها عنا باي 2 عنا 1 2 3 4 is congruent to 2 mod 7 and so 1 2 3 4 power 4 3 2 1 is congruent to 2 power 4 3 2 1 mod 7. هون بدي وقف وفكر شوي. معقول روح احسب 2 power 4 3 2 1 وشوف congruent to شو mod 7؟ شو لازم اعمل؟ اكيد لا. وما رح اقدر احسبه اصلا، الكالكوليتر ما حتعطيني اياه. شو لازم اعمل يا ترى؟ تقولوا لي طلعي على بارت 1. ببارت 1 او قبل ببارت 3 طلب مني برهن انه 2 كيوب is congruent to 1. So بروح بقسم ال 4 3 2 1 على مين؟ على 3. 4 3 2 1 هو بده يساوي 3 كيوب plus r where r يا 0 يا 1 يا 2. هذا بيعني انه 2 power 4 3 2 1 is equal to 2 power 3 cube plus r يعني congruent ل 2 power 3 cube plus r mod 7. بس 2 power 3 cube mod 7 هي congruent to 1 power q mod 7 يعني congruent to 1. اوكي سو شو بيقالنا بس 2 power r والr هي يا 0 يا 1 يا 2. اوكي سو بما انه 2 cube is congruent to 1 mod 3 منيح روح اكتب ال 4 3 2 1 in the form 3q plus r يعني منيح روح اقسم ال 4 3 2 1 باي 3 واستفيد من هيدي الريزلت. اوكي بجي انا قسمتها ال 4 3 2 1 على جنب. ال 4 3 2 1 هي 3 times 1440 plus 1 يعني هيدا الرقم is congruent to 2 power 3 times ما بعرف شو plus 1 mod 7 إن شاء الله هو ما يكون عم بيلونها إذا رح كفي حتى congruent to 2 power 3 power اوكي 2 mod 7 دغري هيدي شو هيدي 1
ليه؟ لأنه 2 power 3 is congruent to 1 so it is congruent to 2 mod 7. هيدا الرقم اللي ما بعرف شو هو بس قديش في 7 بس اقسمه على 7 بيطلع remainder 2 يعني هو شكله multiple of 7 plus 2 اوكي. هلا ببارت 4 نفس الشيء اعطيني another integer وكمان بدي اجيب له remainder وين راحت المحل when divided by 7 اوكي. هلا هاي بدنا نضلنا متذكرين انه طلعت congruent ل 2 mod 7 لانه بدي استخدمها بالفور سو رح امحي كل شيء هون خلونا نشوف شو بيطلع الانسر. اللي بقى نفتش عليه ببارت 4 هو 1 2 3 4 باور 4 3 2 1 بلس 4 3 2 1 هيك سألي هال بارت 3 4 congruent to 2. هلا نشوف الرقم الثاني congruent to what mod 7. مشي على جنب بقول 4 3 2 1 هو congruent to what mod 7. برجع برفع الباور وبشوف بيطلع congruent to what mod 7 برفع الباور لتاني سايد اوكي. في روح اقسم 4 3 2 1 by 7 then it is congruent to the remainder or استخدم part 1 عشان هيك تركته. في اجي اقول انه 4 3 2 1 هو 4 times 10 power 3 plus 3 times 10 squared plus 2 times 10 plus 1 اوكي. يعني نطلع congruent. ثاني كيوب شو بدي استبدلها ب 6 وين صرنا؟ بلس 3 times 10 square كمان 6 تطلع 3 again plus 1 modulo 7 اوكي. اللي حتطلع congruent to 24 plus 12 خلينا نشيلها 34 36 37 mod 7 اللي هي congruent to 2 mod 7 اوكي. يعني بستنتج انه 4 3 2 1 power 1 2 3 4 is congruent to 2 power 1 2 3 4 mod 7 اوكي. هلا في كتار بيقولوا انه طيب ما قبل شوي انت رحتي قسمتي ال 4 3 2 1 على 3 عملتي الديفيجن طلعت 3 ضرب 1440 بلس 1 ليه ما استخدمتيها هون دغري؟ انتبهوا في كتار هيك بغلطوا بالامتحان. هونيك كنت عم بقسمها على 3 انا لاعرف الجواب هون لازم اعمل Euclidean division of this integer by 7 and not by 3 اوكي. في كتار بيغلطوا هيدا الخطأ. again لأعرف 2 power 1 2 3 4 is congruent to 1 بدي استفيد انه 2 cube is congruent to 1 يعني لازم اعمل Euclidean division of this integer by 2. كمان انا قسمتها ال 1 2 3 4 is equal to 3 times plus 1 اوكي. يعني هيدي congruent to 2 power 3 times okay plus 1 mod 7 اللي هي بذاتها congruent to خلينا نكفيهم 2 power 3 plus times 2 mod 7 هيدي 1 فإذا بنطلع congruent ل 2 mod 7
صار هالانتجر أول واحد congruent ل 2 plus 2 mod 7 يعني نحن congruent to 4 mod 7. Okay? It is congruent to 4 mod 7. آخر part حلو. قايل لي determine according to n is any integer, the remainder of the division of an by 7. Okay? هذا نشوف. an شو بتساوي؟ انتبهوا شو ما كانت الان؟ For any value of n نحن قادرين نطلع remainder of an when divided by 7. an is equal to 851 power n plus 851 power 2n plus 851 power 3n plus 4. اوكي اكيد بعد ما حلينا كل البارتس قبل شوي لازم دغري تقولوا لي نروح نشوف ال 851 is congruent to 1 mod 7. يجب لكم 851 هي 8 times 10 square plus 5 times 10 plus 1 يعني هي congruent to 10 square قلنا هي congruent to شو 10 هي congruent to 3 mod 7. 10 square is congruent to 2 فإذا 8 times 2 plus 5 times 3 plus 1 mod 7 it is congruent to 16 plus 15 32 mod 7 so it is congruent to 4 mod 7 and 32 minus 4 equal 28. Thus, an is congruent to 4n plus 851 power 2n plus, 4 power 2n plus 4 power 3n plus 4. Okay, mod 7. بس من شو بدي استفيد؟ إنه 2 power 3 again is congruent to 1 mod 7. وين بستفيد منها دغري هون؟ فإذا an هو يعطيني an مش هيك؟ Yes. is congruent to 4n plus 4 2n يعني إذا بدكم خلينا نكتبها 2 power 2n 2 power 4n لأنه أنا تركيزي على 2 هون 2 power 3 power 2n اوكي استبدلتهم plus ال 4 is congruent to 4 mod 7 ما في يغير فيها شيء اوكي 2 power 3 is 1 فإذا هيك في استبدلها ب 1 صار في عندي plus 5 بتقولوا لي هون ما بقدر أعرف شيء لأنه 2n ممكن تكون multiple of 3 وممكن لا بس كيف عملنا قبل شوي مع ال 1 2 3 4 قسمت على 3 شفت كيف شكلها وطلعت 2 exponent power power 1 2 3 4 is congruent to what؟ نفس الشيء هون الان او this power بدي اكتبه بدي اروح اقسمه على 3 بس بتقولوا لي الان ما بعرفها لا انا بعرف انه الان عندها 3 حالات يا بتكون multiple of 3 يا بتكون multiple of 3 plus 1 مش هيك اليوكليديان division بيقول لي يا multiple of 3 plus 2 remainder هو either 0 or 1 or 2 so for each case طالما كتبتها in the form power multiple of 3 plus
some integer so بقدر استفيد منها هون. اوكي بين عندي ال 3 بالباور. بجي بقول for n equal 3k. هات لنشوف شو بيصير. ال an بس لنشوف لا بعد ما وصلنا للتنمية. ال an بتصير congruent على 2 power. فإذا بس رح بدل الباورز لتبين لكم أحلى. 3 2k plus 2 power 3 4k. هيدي قلنا 1 مع ال 4 بتصير 5 mod 7. خلصت مش هيك؟ هيدي 1 هيدي 1 فإذا 7 mod 7 بتطلع. ليش 1 قبل شوي حليناها. فإذا بتطلع 7 mod 7 يعني بتطلع congruent 0 mod 7. اوكي؟ Now for n هذا الحل منه كافي. ال n هي وحدة من هودي عندها one of these three forms. أنا حليت ل one form بعد بدي حل لما بتكون ال n multiple of 3 plus 1 و multiple of 3 plus 2. أوكي؟ فإذا مش بقول هلا خلصنا for n equals 3k. بدي شوفها for n equal 3k plus 1. خدي القلم بدي نشوف إذا بعد في قلم. For n equal 3k plus 1. شو بيصير بال an؟ ال an equal congruent صحيح ل 2 power مطرح ال n بدي احط 3k plus 1. So 2 power 6k plus 2 plus 2 12k plus 4 plus 5 mod 7 يعني congruent ل 2 6k ضرب 4 زائد 2 12k times 2 power 4 plus 5 mod 7. بس 2 power 6k is 1. هذا multiple of 3. 2 power 12k is 1 لأنه 2 power 6k هي 2 power 3 power 2k. اوكي؟ فإذا بيبقى عندي 4 plus 16 20 plus 5 25 فإذا بتطلع congruent ل 25 mod 7 يعني congruent ل 4 mod 7. اوكي؟ باقي ادرس لما ال n بتكون 3k plus 2. For n equal 3k plus 2 نفس الحكي بدي ارجع عيده. اوكي؟ قولوا لي وقفه وبقول لكم انا الانسر كمان تطلع congruent to 4 mod 7. يعني بس مثل ما عملت قبل شوي بروح بستبدل ال n ب 3k plus 2 بخلي كل 2 power sum multiple of 3 بيطير بيصير 1 وبعوض الباقي بيطلع ال an is congruent to 4 mod 7. Okay? So whatever n is أنا بعرف إنه ال an بتكون congruent to 0 if n is multiple of 3 and congruent to 4 otherwise. Okay? بنروح هلا على exercise 5. exercise 5 شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي determine n in Z satisfying the following congruence. 2n squared plus 13n. فإذا 2n squared هذا exercise 5. 2n squared plus 13n plus 20 is congruent to 0 mod 9. يعني find n, the condition on n, if this congruence is satisfied by n. Okay?
أول ستيب بعملها قد ما في بصغر بصير بين الزيرو in the interval 0 8. ليه؟ لأنه بتعرفوا أنتم كل الانتجر mod 9 هني congruent to some value between from greater than or equal to 0 and less than or equal to 8. هيك بسهل على الحال. فإذا هيدي equivalent إنه 2n square plus 13. 13 is congruent to what? Mod 9. 13 is congruent to 4 plus 4n plus 2 لأنه 20 is congruent to 2. هيدي كلها congruent to 0 mod 9. شو في أعمل هلا؟ بسحب 2 يبقى عندي n square plus 2n plus 1. أوكي؟ يعني n plus 1 square is congruent to 0 mod 9. يعني 9 divides 2 into n plus 1 square. 9 divides 2 into n plus 1 square. But 9 doesn't divide 2. Okay? فإذا مين بتقسم؟ 2 أصغر من 9. فإذا على الأكيد بتقسم ال n plus 1 square. Okay? 2 و 9 are points ما تكون حصلت على هيدا الريزلت. يعني ال 3 square divides n plus 1 square. انتبهوا هودي كلهم شو؟ equivalent. Okay? 3 square divides n plus 1 square. شو بستنتج؟ 3 it is equivalent to 3 divides n plus 1. Okay? فإذا ليكو بلشنا الcongruence طلعنا equivalent to the condition 3 divides n plus 1. يعني n هي multiple of 3 plus 1 or minus 1. Okay? n plus 1 is multiple of 3. يعني n هي multiple of 3 minus 1 for some k in z. فإذا whenever n satisfies this equation we get the congruence, and for the congruence to be satisfied n should be congruent to 3, should be a multiple of 3 minus 1. Okay? مشيت بالايكوفالنس وحده وحده لأقدر أوصل للريزلت. اوكي؟ اكسرسايز كتير بسيط. بنروح هلا على 6. شو عم بيقول لي بال6؟ show that a square هيدي part 1 plus 4b square is congruent to a minus b, a plus b, a square plus b square mod 5. فإذا mod 5 هالنمبر بيكون congruent of the product of these 3 factors. الرقم هو a square sorry في mistake هي a4 plus 4b square 4. اوكي؟ كل ال 2 بدي استبدلها بال4. شو الحل؟ كأنه بيذكرنا هيدا عم بعمل factorize لل A4 plus 4B4 بس mod 5. so لازم استخدم ال congruence. كيف؟ بتقولوا لي ال 4 is congruent to minus 1. A وال B ما بعرف عنهم شيء غير انه هن بالان وال A اكبر او بتساوي B. لا في بعد condition صار لازم نضيفه انه ال A اكبر ال A وال B at least 1. اوكي؟ ال A وال B at least 1. فإذا السؤال إذا ال A وال B at least 1 و A4 plus 4B4 مش square بدي برهن إنه هي congruent to this integer. Okay? So
بدي استخدم الكونجرونس. قلنا الفور هو congruent to -1. بتقولوا لي طب انا كيف بدي كيف بده يخطر ببالي احط مطرح الفور -1؟ قلت لكم كانه عم نعمل فاكتورايزيشن. اذا بلس ما رح اقدر اعمل شيء، لو في ماينس كان مشي حالنا. طيب بس شو كيف بدي احط مطرح الفور ماينس؟ ننتبه انه انا عم بشتغل مود 5، يعني الفور هو congruent to -1 مود 5. اوكي، سو هيدي هي A4 minus B4 mod 5، لأنه 4 هو congruent to -1، يعني congruent to A square minus B square A square plus B square mod 5، يعني congruent to A minus B A plus B A square plus B square mod 5. اوكي، وصلنا للبدنية. هلا البارت اللي بعدها عم بيقول لي deduce انه هالرقم منه برايم. هيدا رح اترك لكم اياه لانه كثير هلا طولت عليكم. فاذا رح وقف هون. بالنسبه للاكسرسايزز المتبقيين بتمنى تحاولوا تحلوا لحالكم، واكيد اللي بده فيه يتواصل معنا او باللايف سيشن about اذا كان الحل له صح او غلط. والمحاضره الجايه حتكون about chapter 2 which is a gentle introduction to graph. يعطيكم الف عافيه.